هاي عاملين ايه؟ Welcome to session number 1 binary and hexadecimal. ده أول chapter عندنا في منهج الكمبيوتر ساينس. chapter قصير و chapter حلو، هو فيه شوية math بس، لكن هنسهله مع بعض لما نشوف الميثودز. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ النهاردة intro to number systems. What are the number systems we use and why do we use them? الباينري number system، الهكساديسيمال number system، وريكاب عن كل الميثودز اللي هنستخدمها ونتعلمها النهاردة. Introduction to number systems. عندنا أول number system اللي هو بنستخدمه كلنا في حياتنا العادية هو الدينري أو الديسيمال number system. دينري وديسيمال interchangeable، ممكن نقول decimal وممكن نقول دينري عادي. بيستخدم digits from 0 to 9. Okay, so 10 digits. 10 digits يعني ديسي. That's why it's a decimal system. It's called decimal. It's a base 10 system، يعني كل البليس values بتاعته هي to the powers هي powers of 10. يعني 10 power 0 1، 10 power 1 اللي هو 10، 10 power 2 اللي هو hundreds، 10 power 3 اللي هو thousands، 10 power 4 اللي هو 10,000 etc etc. It's the mostly common used system amongst humans لأن احنا بنعرف نعد بصوابعنا العشرة، ف that's why we use a 10 digit number system. حاجة زي الفرنش مثلا نلاقي ان هما بيستخدموا حاجة شبه البيز 20 نمبر سيستم، لاننا نلاقي رقم زي 90 هو 80 يعني 4 عشرينات و10، فهم بيستخدموا سيستم قريب قوي للبيز 20 نمبر سيستم، لان هما ال 80 هي 4 20s، ال 90 هي 4 20s and a 10، لو 92 هي 4 20s a 12. ف that's why they use something like a power 20 system. why مش عارف. binary system ده اكتر تعاملاتنا معاه مع الكمبيوتر، هو مكون من 0 و 1 بس، 2 digits. okay, that's why it's called a binary system. by يعني 2، it's to the powers of 2 يعني كل place values بتاعته 2 power 0 2 power 1 2 power 2 etc etc، اللي هو ماشي 1 2 4 6 8 8 16 32 64 128 256 etc etc. و it's the most commonly used system in electronics، لأن electronics عندهم 2 states بس، on أو off، high أو low، ما بيفهموش حاجات في النص. اوكي، ده شكل ال typical binary number اللي هو 1 1 1 0 1 1 1 0. هنفهم بعد كده ده كله معناه ايه. واخر سيستم هنتعامل معاه في كمبيوتر ساينس IGCSE هو الهكساديسيمال سيستم. هكساديسيمال يعني 16، so it uses 16 digits. طيب from 0 to 9 معروفة. طيب does it make sense اننا بعد 9 نقول 10 يعني يبقى 2 digits في 1 digit؟ لا، قالوا الناس كده هتتلخبط، هتفهم ال 10 دي 1 0. طيب نعمل ايه؟ نبتدي نستخدم letters، فاستخدمنا A B C D E F، فكده يبقى 10 numbers اللي هم من 0 ل 9 و 6 letters اللي هم من A ل F يعملوا لنا ال 16 digits بتاعتنا. ده to the power of 16. ده الكالكوليشنز بتاعته بتبقى أصعب شوية لأن power of 16 هو power رخم، يعني 1 16 256 4096، بعد كده أرقام كبيرة قوي. ده it's used to display binary values in an easier way، لأن احنا لا يمكن نقدر نحفظ a series of zeros و ones، لكن ممكن نحفظ رقم مكون من 2 أو 3 digits. اوكي، نبتدي مع بعض بقى بالباينري سيستم. اوكي، أول حاجة لازم نفهمها why do we use أصلا binary system. زي ما قلت إن computers and electronics only actually understand two states، on و off. كمبيوتر عارف إن هو شغال أو مش شغال، أو بمعنى أصح high and low voltages. Thus we have the binary by 2 zeros and ones to express such states. يعني number يعني كمبيوتر بيفهم ان لو جاي له 0 يبقى في، يعني يفهم لو جاي له low state يبقى هو بنتكلم 0، او لو جاي له high state يبقى احنا بنتكلم 1. Binary numbers could describe a sequence of processes or a decimal number. يعني هو حاجة من الاثنين، يا اما sequence of processes يعني بترتيب معين ماشي 1 0 0 1 1 1 high low low high 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 كده، او ان هو يدescribe a decimal number، نحول decimal number ل binary number
كinput للكمبيوتر عشان يكالكوليت. طيب بنفهم ازاي بقى النمبر ده؟ عندنا اول تحويل binary to denary. يقول لك لو سمحت حول لي binary to denary رقم 1 0 1 1 0 1 0 1. اوكي، اول حاجه بنعملها بنعمل التيبل of البليس values دي اللي هي 1 2 4 8 16 32 64 128. اوكي، على حسب عدد الديجيتس اللي معانا. تمام، كل مره بنعمل times 2. اوكي، لو ملاحظين لان احنا بنزود في الباور اوف 2 واحد. then نرتبهم اوكي من اليمين او للشمال او من الشمال لليمين، مش فارقه، هما كل نمبر ليه البليس فاليو بتاعته. then what we do is multiply each number by its place value. ازاي؟ يعني we have اول digit خالص على الشمال 1. اوكي، it corresponds to ال 128. so we do 1 times 128 plus 0 times 64 plus 1 times 32 plus 1 times 16 plus 0 times 8 plus 1 times 4 plus 0 times 2 plus 1 times 1 يدينا في الآخر 181. مش بيجي أرقام كبيرة قوي كده، لكن using addition by columns it can be easy to solve quickly. Okay. طيب the other way around, denary to binary, how do I do it؟ عندي two methods. أول method هو إن أنا أمشي بالplace value وأشتغل. هنفهمها مع بعض دلوقتي. بيقول لي I have a denary number 105 عايز أحوله لباينري. طب how do I do this؟ Okay, let's see. طيب أول place value أنا عامله 128، بس 128 ده it's much bigger than 105. So I'm going to skip it and put a 0. Alright? Then 64 is less than ال 105. Then yes, it can have a 1 there. طيب how many is left؟ 105 minus 64 means I have 41 left. بعد كده بستخدم ال 41 دي بقى، بشوف the next place value 32 it's less than 41 يعني it can take a 1. تمام. طيب what is left؟ 41 minus 32 اللي أنا حطيتها يديني 9. Okay, 16 cannot يعني 16 is greater than 9, so there cannot be a 16, but there can be an 8 because it's less than 9. We have remaining 1, so there cannot be a 4 and there cannot be a 2, but there can be a 1. Okay, so 1 minus 1 is 0. When we reach بقى 0 اللي في الآخر دي, that's how we know we have the correct binary number. So 105 in denary, it's 11010001 in binary. Alright? The denary binary method number 2, which is called successive division. This is the second method. Okay, we have to remember together what is a dividend and what is a divisor. Dividend الرقم اللي بيبقى فوق الفراكشن، والdivisor الرقم اللي بيبقى تحت. Okay, so we are going to divide by 2, so 2 is our divisor. We are going to divide 105, so that's our dividend. Okay, so 105 divided by 2 gives us 52 and the remainder of 1. Okay, because 52 times 2 it's 104, and so we have a remainder of 1. Okay, then 52 is an even number, so it's actually, if it's an odd number we have a remainder of 1. If it's an even number we have a remainder of 0. Okay, so 52 divided 2, that is 26. 26 is again an even number, so it has a 0 remainder and gives us 13. Again, let's divide 13 by 2. This is what I mean by successive division. I take 105 divided by 2, then take its answer divided by 2, then take its answer, then divided by 2. Okay, keep on going. This is going to give me remainder 1 and a 6. 6 is even, so it gives me a remainder of 0. Divided by 2 is 3. 3 is odd, it gives me a remainder of 1. And 1 as the dividend. Okay, so 3 divided by 2 is 1.5. So we take the 1 and this 1.5 is the remainder. Alright, 1 is odd, so it gives me a remainder of 1. And last but not least, a 0, and it gives me a remainder of 0 because we cannot divide it. Now,
How do I get the answer? I look from below to up, from the bottom to the top. تمام؟ يعني بعد ما عملت ال successive division ده ببتدي اخد بقى ال remainders من تحت لفوق. So let's read them. It's 0 1 1 0 1 0 0 1. Okay, this is our binary answer and it is exactly like the method number 1. في الباينري مش بتفرق قوي في الصعوبة because they're actually both pretty easy. It's about multiplying and dividing by 2. Okay. How do we calculate the memory of a computer? The basic building block of a computer memory is the binary digit or bit for short. لما بنيجي كده نحسب اشتراك النت يقول لك ده 25 ميجا بت في الثانية. يعني ايه بقى 25 ميجا بت في الثانية؟ هنشوف دلوقتي. The bit corresponds to only a 0 or 1. يعني bit ممكن describe 0 أو 1. فده is too small to be anything meaningful. يعني مش هينفع أقول لحد ده أنا معايا 10 وحايد. طب ما تقول له معايا 10. ف it's too small to be meaningful on its own. Thus came the byte. البايت أكبر شوية. It's 8 bits. So البايت equals 8 bits. بقينا بنتعامل بقى بالبايت. يعني يقول لك الفايل ده قد ايه؟ ده 15 كيلو بايت. محدش قوي بيستخدم البيت لان البيت is a very small unit. However مع تطور الوقت وتطور التكنولوجي لقينا ان البايت كمان صغيرة قوي مش هتكسبرس حاجة meaningful برضو. فبقينا بنزود عليها prefixes. prefixes زي ايه؟ زي كيلو وميجا وجيجا وتيرا. اوكي، زي ما بنستخدم سنتيمتر متر كيلومتر سنتي وكيلو، دول برضو prefixes to explain sizes المتر نفسه. اوكي، so ايه هما السايزز اللي عندنا؟ عندنا 1 كيلو بايت it's 2 power 10 bits. اوكي، نديفايد ده باي 8 يجي لنا البايتس. زي ما نشوف هي الارقام غريبة، يعني مش 1000 بعد كده مليون بعد كده مليار، لا هو 1024. كل ما نزود بنضرب في 1024. ف it's a more complex system because it uses the binary system, the base 2 system. مش زي المتر والليتر والحاجات دي بتستخدم 1000 في 1000 في 1000. لا ده في 1024 because it's 2 power 10. Okay, 1 megabyte is 2 power 20, 1 gigabyte is 2 power 30, 1 terabyte is 2 power 40, 1 petabyte is 2 power 50. الأهم عندنا هو فكرة إن إحنا نكونكت الميموري كوردز، يعني 1 كيلو بايت بكام بت جواه. alright، ده أهم من إننا نحفظ عدد البايتس لأن هو رقم very complex. okay، example للuses of binary. عندنا الريجستر ده هناخده later on تقريبا chapter 8. okay، let's see how a question about a register can come. okay، بيقول لي an RC car receives instructions from the controller and stores it in an 8-bit register in the following form: 0 equals off and 1 is on. okay، so we have an 8-bit register. يعني register يعني register اللي هو بيبقى table زي دي كده consists of 8 boxes, 8 state boxes. That's what a register is called. It stores the zeros or ones. It stores the binary. Okay, it says that the cells are forward from the left to the right. It's forward, backward, left, right, lights, horn, music, and brake. Okay, then the question part 2 says, what instructions did the car receive if the register displays the following: 1 0 0 1 1 0 1 0. Okay, let's see what each cell corresponds to. Our cell is forward. Okay, so the car is moving forward as 1 means on. It's not moving backwards, it's not moving left, it's moving to the right, so it's forwards to the right. Type lights are on, horn is not on, music is on, brakes are off. So it means that the car is moving forward right while the lights are on and the music is playing. And now we move on to the hexadecimal system.
Why do we use hexadecimal systems? As we've mentioned, computers only really understand on and off states, so they use zeros and ones. Okay, that makes sense. This, however, creates an issue of communication between man and machine. Observe the following line and see if you can memorize it or at least recognize it if you encounter it again. كمبيوتر عادة بيستور الأماكن بتاعة الايرورز في الميموري، يعني بيقول لي المشكلة بتاعة البروجرام بتاعي أو مشكلة في الكمبيوتر في أنهي سيكتور في الميموري. أوكي، أدي الكمبيوتر هيطلع لي ايرور كاتب لي الرقم ده، هل هعرف أحفظه؟ أكيد مش هعرف أحفظه، ومش هعرف أبقى عارف ده الميموري يعني في أنهي سيكتور في الميموري وإيه المشكلة فيه. لكن لاين زي ده 95 اف دي خلاص حفظته، ولو شفته قبل كده هبقى عارف ان error 95 اف دي هو كذا، لكن لا يمكن هعرف افهم او احفظ الباينري نمبر اللي فوق. طيب هما الاتنين معناهم نفس الحاجة وبيشاوروا على نفس الايرور او نفس الميموري سيكتور، لكن واحد منهم باينري والتاني هكساديسيمال. طيب ليه نستخدم الهكساديسيمال؟ عشان it's convenient when displaying error codes as the human brain can easily identify hexadecimal numbers. تمام، يعني احنا نقدر نحفظ 95 اف دي بس ما نقدرش نحفظ سطر الزيروز والونز ده. والباينري hexadecimal conversion is easy to compute. يعني ايه it's easy to compute؟ يعني واحد يسألني ليه ما يحولش طيب الباينري ده لرقم دينري وخلاص، هقول له لان الكمبيوتر اسهل له انه يحول من باينري لهكساديسيمال مش من باينري لدينري. فعشان يبقى الموضوع سريع وسهل الهكساديسيمال كان حل كويس جدا طلعوا بيه عشان مشاكل الكوميونيكيشن ما بين المان والكمبيوتر. Okay, let's understand hexadecimal digits together. Hexadecimal number system is a base 16 number system, while binary is a base 2 number system, and this means that every 4 bits correspond to one hexadecimal digit. يعني ايه؟ لو لاحظنا انا كنت مقسم الباينري نمبر هنا في السلايد دي ل 4 يعني groups of 4 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 مقسمهم 4 groups of 4. اوكي، ليه؟ لأن كل 4 binary digits correspond to one hexadecimal digit. ليه الكلام ده؟ لأن زي ما قلنا binary is a base 2 2 power 4 اللي هما ال 4 bits equals 16. ف every 4 binary digits correspond to one hexadecimal digit. This allows the computer to display short numbers instead of a massive page of zeros and ones. But having a base 16 number system means that 0 to 15 cannot be numerically displayed. زي ما قلنا في الأول خالص إنه مشينا من 0 ل 9 زي الفل، then جينا عند 10 وإحنا مش هينفع نستخدم 10 لأنه 1 0 دول 2 digits. فقرروا يستخدموا من A ل F ويلينك كل letter بدينري تاني، فيبقى الليترز دي digits مش letters مش characters. So we use A through F. الباينري من 0 ل 9 هو من 0 ل 9 في الدينري، و0 ل 9 في الهكساديسيمال زيها زي الدينري، يعني ما نعرفش نفرق دينري من هكساديسيمال طول ما هو between الرينج 0 ل 9. اوكي، then نعرف بقى نفرقهم. binary 1 0 1 0 it's the denary 10 و it's the hexadecimal A. هنتكلم بقى denary و hexadecimal. A it's 10 B is 11 C is 12 D is 13 E is 14 و F is 15. okay, و this is the table of conversions كله. طيب let's experience the binary to hexadecimal conversion مع بعض. It's really easy to go from binary to hexadecimal ومن hexadecimal لباينري، عشان كده نفهم بقى الكمبيوتر ليه بيحب قوي الهكساديسيمال. اوكي، معانا الرقم ده 110 110 1100 111. اوكي، نبتدي من اليمين للشمال ونقسم 4 digits، يعني نمشي من العكس من اليمين
للشمال 110 اهم اللي هم 110 دول 110 دول. اوكي then 0 1 1 0 اهم. then 1 1 0 1 اهم. then 1. طب ال1 ده ملوش بقية، ملوش باقي 3 digits، خلاص نحطهم 3 zeros. اوكي يبقى احنا قسمنا من ايه؟ من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين زي العادي. اوكي then convert each 4 bits into denary. اوكي this is really easy. مع experience ومع حل كتير هنعرف نconvert ال 4 bits to denary دول، هنبقى حافظين اساسا كل نمبر بيقول ايه. So that corresponds to 1 13 6 7 من الشمال لليمين دلوقتي عادي. Okay then convert the denary into hexadecimal digits. 1 corresponds to 1 في الهexadecimal, 13 corresponds to D, so it's D, 6 corresponds to 6, 7 corresponds to 7, so the number becomes 1D67. Okay طيب أنا عايز أمشي من hexadecimal to binary، أعمل إيه؟ همشي الستبس بالعكس. اوكي هقسم الباينري الهكساديسيمال into 1 digit، يعني 1 digit each. so ال1 لوحدها، الدي لوحدها، ال6 لوحدها، ال7 لوحدها. then convert each hexadecimal digit into denary, into decimal. so 1 13 6 7. then convert this denary into binary. okay ال1 it's 1, ال13 is 1 0 1 1, ال6 is 1 0 1 1 0, ال7 is 0 1 1 1. اوكي vice versa بنمشي steps بالعكس بالظبط. اوكي hexadecimal to denary. okay this is a bit harder بس برضو بنستخدم ال place value system، ال place value method sorry. طيب النمبرز ال place values دي هعمل فيها ايه؟ sadly لازم تتحفظ. okay I know it's hard و I struggled with it بس يعني لازم تتحفظ ولازم تبقى معروفة يعني by heart. okay مش لازم very big numbers, it's not gonna be a very big number. هو أول 4 أو 5 بالكتير قوي it's perfect. same idea that we did with the binary to denary. multiply each digit by its place value. 0 times 4096, 2 times 256, 10 times 16, plus 1 times 1. It gives us 673 in denary. Okay, so a 02A1 hexadecimal number gives us a 673 denary number, or 673 يعني. طيب denary to hexadecimal. method 1 is the place value method. okay 1050 هل فيها 4096؟ no ما فيهاش so it's a 0. فيها 256؟ yes فيها. how many؟ let's count it. فيها يبقى فيها 4. okay 1050 minus 256 times 4 brings us to 26. okay so we have 4 256s في ال 1050. I know it's hard, I know it's complicated, but with practice it's gonna be perfect. okay now we have 16 we have 26. Is there a 16 in the 26? yes there is. There is one 16 only, so 26 minus 16 gives us 10. so are there any ones in the 10? yes there are 10 ones. okay what does 10 correspond to? it corresponds to A. okay so we put an A. so 1050 is 41A in hexadecimal. Now we move on to denary to hexadecimal method 2, which is the successive division, this time by 16, not by 2. I know this one is pretty annoying and pretty hard to do because it's dividing by 16, but with practice and more solving, it's going to become easier. Anyways, if this direct method is hard, you can convert from denary to binary, then from binary to hexadecimal pretty easily. But we have to learn how to do it. So our dividend is 218. We divide it by 16, it gives us a remainder of 10 and a quotient of 13. That 13
divided by 16 gives us a quotient of 0, so we have to stop. What is our remainder? Our remainder is 13. So when we reach a quotient of 0, we stop. Then read from bottom to top. 13 and 10, that is DA. Okay, so 218 in denary is DA in hexadecimal. So example number 1 of the uses of hexadecimal number system is something called the memory dump. We will also discuss it later on. Memory dump when the content of the memory are output through a printer or a monitor. اوكي ده بيبقى شكلها تمام. يقول لي الميموري لوكيشن وكل ميموري لوكيشن فيه ايه. تمام. It looks really big دلوقتي. طيب imagine الارقام دي in binary. Each digit of those is 4 binary digits. So you could imagine how much space it would take and how difficult it would be to read for any programmer. Because when developing new programs, content of memory locations can hold the key to solving problems. Hexadecimal in this case is much easier to understand and notice than binary numbers. Because لما انا ببقى بعمل بروجرام ساعات المشاكل في بعض البروجرامينج لانجويجز بتبقى في الميموري لوكيشنز، فانا ببقى محتاج الميموري دامب ده ان انا ابقى عارف كل ميموري لوكيشن بيكونتين ايه. فالهكساديسيمال سهل ان انا اعرف لو انا مثلا عندي ميموري لوكيشن من دول انا expecting ان هو يعني لو مثلا ال 6 دي مثلا انا expecting انها تبقى 6A هلاحظها بسرعه، لكن لا يمكن هلاحظ فرق في الباينري او غلطه في الباينري، لان الباينري ارقام كبيره جدا طويله جدا وايس تريننج بشكل مش طبيعي، فده احسن بكتير ان احنا نستخدم هكساديسيمال من باينري. example 2 عندنا ال HTML هي markup language مش programming language، لكن بتستخدم hexadecimal في تعريف الكولرز بتاعتها بتاعت الديسبلاي. بتستخدم كام hexadecimal digit؟ بتستخدم 6 hexadecimal digits، لأن just with 6 hexadecimal digits it can display every color possible for it to display. بتمشي بطريقة اسمها ال RGB red green blue. So if we do FF is the biggest hexadecimal number you can do with 2 digits. So FF, that means red is completely full. Then 0000 means that green and blue are empty. Same thing with green. So 00FF00, that means green is completely full, red and blue are empty. Same with blue. There's a link. You will find all these slides on the Google Drive. You can access it through the website. This link, okay, we can play around with colors and with displays. You can see this is like we want to do white احنا عارفين ان هو combination of every color out there. So FF brings us white. Let's run it and it's white now. Okay, we know that black is the absence of every color, so 000000, and it's going to bring us a black stripe. Okay, let's play around and say 0987321. That how many? Oh, we can remove this. Yeah, it's an olive dark green. Okay, it's pretty nice to play around with it. You will find all these slides on the drive. You can also try it for yourself and play with HTML. Okay, sorry. Example 3 is the media access control address or MAC address. يعني ايه MAC address؟ ده بيبقى الايدنتيفاير بتاع الديفايس بتاعتك على الانترنت. اوكي، كل ديفايس بتخش على انترنت او على نتورك بيبقى ليها كارد اسمه ال NIC Network Interface Card. ده برضو كله هناخده next chapter. The next chapter is communications and internet. Okay. ال NIC ده بيعرفوا حاجة اسمها الماك address. MAC address بيبقى متقسم 6 pairs of hexadecimal digits. Okay, so عندنا 3 pairs منهم اسمهم manufacturer serial، وال 3 pairs التانيين اسمهم unique serial. يعني ايه؟ احنا شايفين 58 6D 8F دول manufacturer serial. دول بيقولوا لي ان this network interface card
was made by Cisco. اوكي، دي الشركة سيسكو ليها سيريال نمبر يعرف ان ال NIC ده اللي عامله سيسكو. طيب النمبرز اللي بعدها اللي هي CA A7 CB ده حاجة اسمها اليونيك سيريال، ده بيأيدنتيفاي بقى كل نتورك انترفيس كارد لوحده. تمام، يونيك سيريال ده مش بيبقى متكرر، لكن اي NIC سيسكو اللي عاملاه بيبقى عليه 586D8F في الاول. اوكي، we will know more about it in the next chapter إن شاء الله. Example 4 is the ASCII, which is the American Standard Code for Information Interchange. It's a code represented in hexadecimal where every character on a keyboard corresponds to a unique ASCII code أو unique ASCII number. اوكي، ده معناه ايه؟ معناه ان كل letter وكل character على الكيبورد بتاعتي وفي الكيبوردز في اللانجوجز التانية بيكورسبوند ل ASCII number unique لللتر ده، عشان الكمبيوتر يبقى عارف ان when I press M بيجي له ان I pressed let's say مثلا D9. اوكي، so I pressed D9 بيبص في الاسكي كاتالوج الستورد فيه لان D9 corresponds to a character called M, so it displays an M. Okay, this is pretty useful especially in URLs, which are uniform resource locators. This is what they are called. Again, we will know what a URL is in the following chapters. We just need to know that it is used in URLs at the time being. It is used as a safety feature. ليه safety feature؟ لما مثلا اقول لك خد ال URL ده، ممكن ساعات بيبقى فيه scams ان characters شبه characters قوي انت مش هتلاحظهم بعينك. حاجة زي مثلا الجريك question mark والسامي كولن. لو ويب سايت في الاسم بتاعه سامي كولن، تمام، وهاكر واخد ويب سايت تاني عامل بدل السيمي كولن حاطط جريك كويستشن مارك، اوكي، ده انت مش هتشوف الفرق، مش هتلاحظ الفرق، وهتروح على سكام ويب سايت وهتبروفايد your credit card information وكل الانفورميشن دي هتتسرق. طيب how do we prevent this from happening؟ لما شركة تبقى هتعمل حاجة secure، هتعمل payment او كده، بيبقى اليو ار ال بتاعها زي ما احنا شايفين تحت كده بتاع فيسبوك ده، بيبقى كله hexadecimal numbers عشان تبقى عارف ان انت داخل ويب سايت سكيور. لان لو مثلا الجريك سيمي كولن A7 الجريك question mark سوري A7 والسيمي كولن D8، تبقى انت عارف امتى حصل تغيير او ان انت داخل على ويب سايت غير الويب سايت الصح. فيسبوك بيستخدموا الموضوع ده كتير جدا زي ما احنا شايفين، لينك طويل عريض، لكن ده عشان السكيورتي، عشان ما يحصلش ليكينج لداتا بتاعتك وما يحصلش ليكينج لاي حاجه من على الاكونت بتاعك. example 5 machine code. اوكي، بيقول لنا ان true machine code uses binary. اوكي، برضو هو كمبيوتر ما بيعرفش يستخدم غير binary actually، بيستخدم الهكساديسيمال ده عشان خاطرنا احنا، عشان نفهم شويه. اوكي، فهو it uses binary but this is very hard to use by humans as one can easily get lost or make mistakes in a sea of zeros and ones. زمان كانت الكمبيوترز الدوس بتستخدم الماشين كود ده. ماشين كود ده حاجة من لو ليفل كود، يعني انا بتعامل مع الكمبيوتر دايركتلي، مش بتعامل مع كومبايلر او انتربريتر. ده برضو حاجة في البراكتيكال section of the course. انا كنت بدي instructions زمان قوي، كانوا بيدوا، انا ما اعرفش برضو الدوس، لكن زمان كانوا بيدوا information للكمبيوتر وبيبقى جنبهم كاتالوج كبير جدا 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 يقول لهم كل كود معناه ايه. تمام، فهو الكتاب اصلا كبير وهو بيستخدم هكساديسيمال، فما بالك لو استخدم زيروز وونز وانت بتنقل اتلخبطت ما بين 0 و1 هتضطر تعيد كل اللي كتبته ده تاني. فالهكساديسيمال بيسهل كتير على الواحد اللو ليفل كود ده، وبرضو الكمبيوتر بيفهمه لانه بيحوله بعد كده لباينري. Okay, using hexadecimal in machine code makes it much easier to write and maintain while also reducing human error when typing the low level code. زي ما قلت ان احنا زمان كانوا اصلا بيكوبي الكود ده من كاتالوج او من تكست بوك كبير، فلو لو غلطوا في حاجه بيضطر يعيد كل حاجه من الاول،
فمش منطقي ان يبقى الكلام كله zeros و ones. Okay, now it's time for the quick recap about binary and hexadecimal. Binary is a base 2 number system. Its digits are zeros and ones. From binary to decimal, we multiply by place value. Okay, from decimal to binary, we have two methods. We have the successive division and we have the place value method. Example for the uses of binary is the register. Hexadecimal overview, it's a base 16 number system. ده بيبقى شكله. It has digits from 0 to 9 and from A to F. To convert from hexadecimal to decimal, we multiply by the place value زي الباينري بالظبط. From decimal to hexadecimal, we use successive division or the place value method, or we can convert from decimal to binary, then from binary to hexadecimal. Okay? Converting from binary to hexadecimal بنقسم for every 4 bits من اليمين للشمال, then convert them to binary, then convert them to hexadecimal. Okay, examples for hexadecimal use: memory dumps, HTML color attributes, MAC address, ASCII code, and low-level machine code. Don't hesitate to contact me on my website. هحط الويبسايت والإيميل in the description. If you need any more help with this chapter, just submit a form. الفورم موجودة برضو على الويبسايت, and I would be happy to help you with anything else you need. You can also contact me by email. Thank you very much for joining in today's session. Next video is going to be about communication and internet technologies, so wait for it. Thank you.